Hello everyone. So in this video we'll see how to do how to use VT diagram to solve projectile motion problems. So we are not starting projectile motion just yet. I'm just gonna introduce this to you because we're gonna do questions based on projectile motions, right, under VT diagrams. Right. So what is projectile motion? You may have learned this already in physics. Projectile motion is a two-dimensional motion, right? It occurs in a plane, right? So as opposed to rectilinear motion. So linear motion occurs in a straight line. Projectile motion occurs in a plane. So මේ vertical plane එකක් කියලා හිතන්න board එක මේ vertical plane එකේ තමයි යන්නේ. Right. So you can see that its path මේ line එකෙන් මම ඇදලා තියෙන්නේ line එකකින් අපි අදින්නේ particle එකේ path එක. You can see I have represent the particle at different times, right? ඒතකොට එක එක time වල particle එක තියෙන තැන මම represent කරලා තියෙනවා. Right? This is a projectile motion. මේ ගොඩක් දැකලා ඇති ක්‍රිකට් වල වුණත් මෙහෙම බෝලයක් ගහනවා ඒ projectile motion එකක් විදිහට යන්නේ. ගලක් වුණත් ගහනවා නම් incline කරලා. ඒ කියන්නේ horizontal එකට this is the horizontal direction. Inclination with an inclination ඔගොල්ලෝ project කරොත් ඕනම object එකක් එයා යන්නේ projectile motion එකේ. ඒතර projectile motion එක යන්න හේතුව gravity එක. right gravity එක. gravity එක තිබ්බේ නැත්නම් ඔයා මෙහෙම project කරොත් එයා කෙලින්ම ඒ straight line එකේම යනවා. හරිද? ඒ gravitational pull එකකින් තමයි this curves, right? මෙයා යන්න යන උඩට එයාට gravity එක යන්න එපා කියලා පල්ලෙහාට අදිනවා. ඒතර මෙයා මෙහෙම පැත්තට යනවා. කොහොම හරි මේ ගල ගිහිල්ලා ආයි ස්ටෝන් එකේ එනවා forwardම. හරිද? Right. So this is projectile motion. So you might already see that you project it with the starting velocity. So I represent it with u. So මේ particle එකේ velocity එකේ direction එක ඕනට වෙනස් වෙනවා. පේනවද? මෙහෙම path එක යනවා නම් path එකට velocity එක tangential. The velocity is tangential to the path. හරිද? So this is the starting velocity u. ටිකක් උඩට යද්දි පේනවනේ දැන් direction එක වෙනස් වෙලා. මොකද මෙහෙටනේ යන්නේ දැන් හැරෙනවනේ හැරෙන හින්දා පේනවනේ හැරෙන එක turning එක ගිහින් තියෙනවා. Also notice that this magnitude change, right? මේ magnitude එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ හරියට යද්දි direction එක වෙනත් වෙනවා magnitude එක අඩු වෙනවා. මෙතනදී හරියටම මේ middle point එකට ආවහම it is tending to move horizontal direction. උඩම point එක highest point එකේ horizontal motion එකට යන්නේ. ඒතොර එයාගේ velocity තියෙන්නේ horizontally. බලන්න smaller than this. Then again increases. දැන් මෙයා පල්ලෙහාට. ඒතොර පල්ලෙහාට velocity කියන්නේ මේ පැත්තට direction. මේ හරියදී තව ටිකක් මේ පැත්තට. මේ හරියදී බලන්න. ඒතොර මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? Magnitude decreases, then again increases. The projectile motion again, there's a symmetry to it. You have learned this in physics, so I'm not going to get into details. Right. එතකොට බලන්න මේ velocity එක direction එක change කරනවා එන්නේ. Magnitude එක change කරනවා එන්නේ. ඒතර මෙහෙම ගියාම අපි linear motion equations දාන්න පුළුවන්. Can we do that? Can we use equations of linear motion for this? We can't. The reason is that the direction has to be taken into consideration. Direction, कोई direction එකකටද මේ equations දාන්නේ? මොන direction එකකටද? මේ direction එකකටද මොකක්ද? තනින් direction එක වෙනස්. So make problem එක. It becomes complex. එහෙනම් අපි කරන්නේ projectile motion එක we are going to separate this velocity into components, vertical component and horizontal component. මොනවද මතක force එකක් වුණත් ගත්තහම inclined forces නම් right inclination එකක් තියෙනවා නම් ඒවා අපි components දෙකකට කඩනවා, vertical and horizontal components. Vertical and horizontal components වලට කඩලා තමයි අපි ගාන analyze කරලා ඒතර අපිට lazy. හරිද? මෙතනත් අපි කරන්නේ ඒකයි. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කරන්නේ vertical එක component එකක් ගන්නවා and then we get another horizontal component. right. So මේක ඔයගොල්ලෝ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට යටින් දැන් මම මේක අඳින එක හරියට ඇඳ ගන්න.
Right, before that, now we have to solve this, reduce this to its components, so we need to know an angle. The projectile motion projectile we have to mention the velocity. So velocity has the direction component, velocity and the angle of projection. This is the angle of projection. Angle of projection. So theta is the angle of projection. Angle of projection. U is the starting velocity. Projected velocity. Velocity. These are the projected velocity. So you have to draw this one under the previous picture. So as you can see, I have reduced this velocity, reduced tangential velocities into its component. Components will reduce කරලා ගත්තා. එතන angle එකක් තියෙන I didn't mention it. So angle එක නැතුව අපිට මෙහෙම parallelogram එකක් වගේ හදලා. So this is actually rectangle එක හදලා components පෙන්නන්න පුළුවන්. So this would be the horizontal component, this is the vertical component. So I can name them. So I can see U vertical, this is vertical, this is U horizontal. Right. So මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා projectile motion එකේ gravity එක තියෙන්නේ vertical direction එක තමයි gravitation acceleration එක තියෙන්නේ. If you have an acceleration, which means it will change the velocity, right? So since you have acceleration in the vertical direction, it will change the vertical component of the velocity, right? Vertical component of velocity. But it will not influence the horizontal component of velocity because you don't have any acceleration in this direction. මේ පැත්තට acceleration නැතිව මෙහෙම හිටගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම යන්න පුළුවන්. හරි? slide දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So what happens is that මේ velocity එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ because we don't have any acceleration in this direction. So this would be UH for the rest of its life. Throughout the flight time, this would be UH. UH. බලන්න හරි ලස්සනයි. මේ red line වලින් පෙන්වන velocities විතරක් ගත්තොත් එහෙම ඒක complicated. Magnitude වෙනස් වෙනවා, direction වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක කඩපු ගමන් බලන්න complicated problem එක when we reduce it to components, horizontal components will not change. ඒක එහෙමම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Vertical component changes. You can see this big, this big, this big, gets smaller, and we don't have any vertical component at the highest point, and then vertical component changes its direction. Direction එක change කරනවා vertical component. හරි. So මේ ටික දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. Right. So මේක අඳගන්න. Right. So if you notice here, since the gravity acts vertically, the vertical component of the velocity, which means UV will change. Here UV, here UV prime, UV double prime. No UV is there. Vertical component is 0. Then UV triple prime, UV 4 primes, UV 5 primes. දාලා තියෙනවා ඒක වෙනස් කියලා පෙන්නන්නයි මට අවශ්‍ය උනේ. ඒතර බලන්න අපි මේක බලන විදිහ මේ change කරොත්, if we change our perception of the projectile motion, we can simplify this motion into two linear motions. So we can think of projectile motion as a combination of two linear motion, right? So one linear motion occurs in a vertical direction, the other linear motion occurs in horizontal direction. So in the horizontal direction, there is no acceleration. In the vertical direction, there is acceleration. Acceleration is towards the earth, right? Gravitational pull is there. तर මේ වගේ equations පාවිච්චි කරලා ගණන් කරන ඒවා අපි කරමු. तर දැනට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ vertical component will be influenced by the gravity. n starting velocity n 0 වෙනවා. Change the direction, then it increases, right? So දැන් බලමු මේක VT diagram එක පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේක VT diagram එක ගනිද්දී you know that we are not going to use this velocity, tangential velocity we are not going to use in VT diagram. මෙහෙම ගත්තොත් අපිට direction එක තනින් තනට මාරු වෙන්න වෙනවා. So you know that in the VT diagram you can only represent
positive direction and negative direction. So මෙහෙම ගත්තොත් එතකොට VD diagram එක අඳින්න බෑ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ VD diagram එක අඳිද්දී vertical components වෙනම consider කරනවා. Horizontal components වෙනම consider කරනවා. So when we draw VD diagram, we draw two VD diagrams. Right? For one for vertical component, the other for horizontal component. මොකද මේ දෙන්නම directions දෙකක්. එකම direction නෙමෙයි direction දෙකක තියෙන්නේ. Right. So we're gonna draw the VD diagram corresponding to this projectile motion. So as you can see, I use one VD diagram to draw the vertical component of the projectile motion and one for horizontal component of the projectile motion. So I have named them thusly: VH to represent horizontal component, VV to represent vertical component of V. හරිද? නැත්නම් එහෙම ලිව්වත් ඇති. So බලමු මම මේ නිකන් මොඩල් එකක් පෙන්නන්නේ. तर මෙයාට starting velocity එකක් තියෙනවා. Let's take horizontal velocity u, horizontal component u, vertical component v කියලා ගමු. starting අපි start වෙලාදී මේ දෙන්න components වලට කඩමු. ගණන් හදද්දී we do the same thing. We break it down to its component and do the calculations. බලන්න starting v. तर මේ upward යන ඒවා positive කියලා ගන්නවා. vertical motion එක vertical graph මේ VD graph එකට vertical component එක consider කරන. මොකද මෙයා start වෙද්දි මේ පැත්තට යන්නේ. එතකොට මෙයා start වෙද්දි horizontally මේ පැත්තට යන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට තියෙන ඔක්කොම positive. Also this side positive. එතකොට මේ direction එකට යන linear motion එක මෙයා අදාළ වෙන්නේ මෙයාට විතරයි. මෙයා correspond වෙන්නේ මෙයාට විතරයි. Right. Starting velocity v. අපි ගමු t equals 0. Starting velocity t equals 0. Vertical component එකක් තියෙනවා v. Horizontal component එකක් තියෙනවා u. Right. Right. V and u. Next what happened at t equals t1. මම මෙතන mention කරා t1. Some component එකක් තියෙනවා. හරි. මම ඒක mark කරන්නේ නැහැ. බලමු T2 වලදී some vertical component එක I don't know what it is. What about horizontal component u? Horizontal component u. ඒ වෙලාවෙදි එයාගේ horizontal component එක u ම තමයි. හරි. මෙතනදී greatest height we call h to be greatest height. Greatest height from starting point. It's all relative. හරි. කොතනින්ද ගත්තේ? starting point එකෙන් ඉඳන් යන්න පුළුවන් උඩරිම උස greatest height. Right. H. At the greatest height, the time is t2. Right. Vertical component 0. So මම යාව මාක් කරගන්න. මේ කරගන්න හේතුව acceleration is constant in the vertical direction. So මේක line එකක් වෙන්න ඕන straight line එකක් වෙන්න ඕන. මේ දෙක මාක් කරගත්තා පස්සේ මට මේක අඳින්න පුළුවන්. So T1 it should be for T1 the point is here. So we can, if you want, you can find the velocity at that point. පේනවනේ VD diagram එකේ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ point එක හොයන්න පුළුවන් T1 එක දාන්න. Next T3 පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ direction එක change වෙලා, so it should be negative. T3 එතන මේ straight line එක කැපෙන තැන T3. මෙයා තමයි ඒ velocity negative. What about the horizontal velocity? That is also u. So T2 වලදී horizontal velocity is u. It doesn't change. It does not change. T4 වලදී මෙයා land කරලා තියෙන, එහෙම මම මේක ඇදලා තියෙන්නේ. Horizontal velocity again u. Vertical velocity කියන්නේ කොහේ හරි මේ හැපෙන්නේ. Right. Okay. So now I can join these. And here it should be same. මම VD diagram අඳිද්දි මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතර
A line is a combination, it's a collection of infinite number of points. Points එකතු වෙලා තමයි line එක හැදෙන්නේ. එතකොට අපි මේ හැම point එකම ගත්තොත් දැන් මොනවද පේනවනේ මේ ටිකක් distinctly දැන් දෙක මම අරන් තියෙන්නේ 1 2 3 4 5. 5 points විතරයි. නමුත් මේ අතරතුර in between these points it has traveled continuously. तर continuous time එක continuously වලට measure කරන්න පුළුවන් නම් velocity එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට මේ points ටිකක් එනවා. කොහොම points ටික ආවට පස්සේ line එකක් එනවා. ඉතින් අපි ඉතර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි intelligence පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම straight line එකක් ගන්නවා. तर අවශ්‍ය නම් if you want you can find these components. If you want you can find these components. Right. तर මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා this goes under this vertical component changes due to gravity. So g is the acceleration. So මෙතන angle එකක් දාගන්න පුළුවන් if you want, right? මෙතන horizontal line එකක් එන්නේ, it does not change. So horizontal line ඒක change වෙන්නේම නැහැ. right? So මොකද්ද මේ area එකෙන් කියන්නේ? What does it mean by this area? So this area is actually may area may point එකේදී at this point particle reaches greatest height HEIGHT, right? So greatest height එක හොයන්නේ මේ විදිහට vertical component එක 0 කරලා. The greatest height. Here you start at t equals 0. Ovaling t equals 0 වලින් පටන් ගන්නවා. අපි මේක මාක් කරොත් A B, right? Then C D, suppose E F G H ඕනම අපිට ගන්න පුළුවන්. H, let's not use H. Let's use I. The greatest height. So what is this? This area represents greatest height. This is equal to area OAB. Right? Area පෙන්නන්නේ area under the curve represents the displacement. So මෙතනින් පෙන්නන්නේ vertical displacement. Right? Vertical component එකේ area එක පෙන්නන්නේ vertical displacement. මෙතන area එක පෙන්නන්නේ horizontal displacement, right? Horizontal displacement. So මම මේ වගේ එතන මාක් කරගන්නම්. I will show you. This represents I will make a note of that formula. So මේ ටික පෙන්නන්නේ ඒ time එකේම ගියා නම් බලන්න t0 to t4 ගියා නම් මෙන්න මේ distance එක. Let's take that to be s, right? So main displacement එක horizontal velocity එකේ horizontal velocity does not change. Horizontal velocity component this into time. So ඒකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් පෙන්නන්නේ අපි s, right? Horizontally කොච්චරක් මෙයා travel කරලා තියෙනවද? Velocity into time, right? So s is horizontal displacement. Horizontal displacement, this is equal to area EFGI. Area EFGI. මේ area එකට සමානයි. ඒතර මේක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයා u area t4, right? Because time එක elapse වෙලා තියෙනවා t4 වෙනකම්. ඒතර මේ දිගම තමයි t4 කියලා පෙන්නන්නේ මෙතන. coordinate form එකේ තමයි මාක් කරලා තියෙන්නේ. length එකක් විදිහට මේක උඹ දන්නවා. t4 means the time elapsed from the starting point, right? t1 means this distance. t2 means this distance, right? t3 means this distance. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. ඒතර මේක තමයි දැනගන්න ඕනේ. ඒතර මේ graph එකෙන් අපි ඕනම point එකක් ගත්තොත් suppose this is the point we want.
මේ point එක මෙන්න මේ area එක. මෙන්න මේ පොඩි area එකෙන් කියනවා A වෙද්දී කොච්චරක් මෙයා vertically displace වෙලාද? එයාට corresponding මේ area එකෙන් පෙන්නනවා කොච්චරක් මෙයා horizontally displace වෙලාද කියලා. Right. So make a note on this. If you look at the VT diagram based on the vertical component of the velocity, the area under the curve gives you vertical displacement with respect to the starting point. So මෙහෙම ගනිද්දී මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකන් උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආයි හැරිලා turn around and come back. So මේ දෙන්න එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ displacement එක ගනිද්දී. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ part එකේ පෙන්නන්නේ උඩට greatest point එකේ ඉඳන් ආපු area එක. මේ part එකකින් පෙන්නන්නේ starting point එකේ ඉඳන් greatest area greatest height එකට ගිය displacement එක. ඒතර මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම එනවා. ඒතර මේ උඩට යන ටික තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට යන ටික. උඩින් ඉඳන් measure කරන displacement එක මේකෙන් පෙන්නනවා. ඒතර මේ area එකෙන් මෙයා deduct කරොත් ඔයගලන්ට එන්නේ starting point එකේ ඉඳන් එන area. ඒක කොහොමද බැලුවොත් පේනවනේ මේ පැත්ත negative velocity තියෙන එක. ඒතකොට this would be a negative area, this would be a positive area. ඒතර මෙතන horizontal displacement ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. This gives you horizontal displacement with respect to starting point. Okay. දැන් මම ඔයාලට පොඩි example එකක් පෙන්නන්නම්. Right, so this is a simple example. It starts from a point, then it moves in two-dimensional plane as a projectile in projectile motion. Then it arrive at a point. බලන්න greatest height එකට පස්සේ point එකට ආවා, which means vertical component is in towards the earth. ඒතර vertical component එක negative වෙලා තියෙනවා. right? ඒතර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් point P වල ඉඳන් this will be point Q. The distance මෙන්න මේ distance එක මේ location දෙකේ distance එක කීයද කියලා දැනගන්න ඕන නම් D කියලා. All you need to know is the horizontal displacement and vertical displacement. D must be square root of x squared plus y squared. Square root of x squared plus y squared. When D. You need horizontal displacement and also you need vertical displacement. How do you get the vertical displacement? Vertical displacement is, this is the greatest height, capital H. Right? So මෙතෙන් ඉඳන් පල්ලෙහාට එන displacement එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. පල්ලෙහාට එන displacement එක මේකෙන් පෙන්නන්නේ. Right? So H1 is actually the area BDC. Capital H is area OAB. So y වෙන්න ඕනේ capital H minus simple H1. Capital H minus simple H1. So this is area OAB minus area BDC. X displacement එක ආයෙ හිතන්නවත් දෙයක් නැහැ. X displacement is the area under this curve. This is a rectangle, that is area EFGH. EFGH. So ඔය එක දන්නවා නම් area square level ලා කෙලින්ම D එක හොයන්න පුළුවන්. It's a very simple problem. When we do past paper questions, we would know that these things have been questioned in the paper. Okay, thank you for listening.